Guys, welcome back again sa DGSolutions.ph. So this video, I'm going to share with you paano ma-achieve ang deep of field or TOF gamit ang yung wide lens o kaya anamorphic lens. Today guys, gagamitin natin ang outdoor close-up lens baka ma-achieve natin yung blur na background natin. So guys, yung outdoor kit, then ito iti-test natin ngayon. Before that guys, start muna natin yung intro. Sorry, it's DJ. Okay, that is +1 diopter. Sorry, it's DJ. Bitan natin. Sorry, it's DJ. This is +2 diopter. Okay. Sorry, it's DJ. So far wala tayong makitang changes. Ngayon sa gilid-gilid lang ang mayroong nakikita na tipo. Kita natin na diopter 4. Okay, yung diopter 4 medyo makikita tayong deep of field ng kaunti dito sa gilid. Sorry, it's DJ. Yan siya guys. Try natin itong diopter 10. Sorry, it's DJ. Okay, so this diopter 10. Wala na, out of focus na siya. Napansin ko lang diopter 10 is good for yung mga macro shot, mga pang malapitan. DJ. Combination ng diopter 2 plus 4. Yan siya guys. Blur niya siya. DJ. Sorry, it's DJ. And after 2 plus 1. 4 plus 1. Sorry, it's DJ. After 4 plus 1, okay, meron siyang nakikitang blur, pero hindi masyado. Sorry, it's DJ. This is a positive 2 and positive 4 diopter. So far, nakakapag-produce na siya ng background blur. Actually, ito yung favorite ko na combination eh. Medyo malinaw yung kuha niya.
Ito yung kuha ng positive 10 na diopter guys. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Nakapag-produce naman tayo ng blurry background kasi yun ang kailangan natin pang maging cinematic look yung video natin. Sorry, it's DJ. Right now guys, I'm using yung diopter 2+4. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to. If you have questions, mag-leave lang kayo ng comment sa baba, and please subscribe and share this video. Thank you for watching guys, and see you again in my next video.